Good morning, everyone. I am Meeta Kulkarni, Principal of Page, Banjara Hills. I am here to talk about the workshop, which is very unique and first of its kind in Hyderabad. What we have done today is we have created a workshop for art and craft teachers. We are educating them in the field of design and architecture as a career option. What usually happens is we only focus on engineering and medical streams, but design as a career, we have never thought about it. What we have done is we have got all the creative resources throughout India, and they are all converging here at Page today, training the teachers and showcasing their talents, their know-how, their skills, in turn to help students who want to choose a creative careers in design and architecture. And yes, we have teachers from all over Hyderabad, from various schools, various international schools, and they are having a good time here and they're learning a lot. Hello everyone, I'm Vijay Anand. I'm the head for corporate relations for the Page Colleges. Today we are at the Page College Banjara Hills branch, and there is a historic event happening here. That is the art of teaching. That's a topic for a workshop for all the teachers who are into arts and crafts from across Hyderabad. We have around 90 to 100 teachers here attending this workshop today, and they're all learning the concepts involved in creation, like sketching from exploration and visualization. So don't lose out on this opportunity. We have these programs repeatedly being done almost every Sunday. So do contact us, and just go to the website and contact us, and you are welcome to attend the continued programs every Sunday for this month. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హాయ్ అండి, నా పేరు డాక్టర్ గోపాలకృష్ణ. నేను పేజ్ కాలేజీలో కోఆర్డినేటర్ని. ఈరోజు ఏంటంటే మేము మొదటిసారిగా హైదరాబాదులో ఉన్నటువంటి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ హై స్కూల్స్ నుంచి ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్ డిజైన్ ఎవరైతే టీచ్ చేస్తారో ఆ టీచర్స్ అందరినీ కూడా పిలిచి వాళ్ళకి ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రజెంట్ అంటే కరెంట్ ట్రెండ్ ఛాలెంజెస్ దాన్ని ఎలా వీళ్ళైతే అధిగమించి మంచిగా స్టూడెంట్స్కి ఈ ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్ డిజైన్ ఫీల్డ్లో క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ చేయాలి, టీచింగ్ చేయాలి, క్వాలిటీ టీచింగ్ అనే ఉద్దేశంతో ఈ వర్క్షాప్ చేయడం జరుగుతుందండి. దాదాపు 90 మంది టీచర్స్ వివిధ స్కూళ్ళ నుంచి వచ్చారు మా దగ్గరికి. ఎందుకంటే చాలా వరకు ఏంటంటేనండి తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకి ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ ఇవే రెండే కోర్సులతోటి ఎక్కువగా వాళ్ళని ఫోర్స్ చేయటం, అట్లానే పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి క్రియేటివ్ థింకింగ్ క్రియేటివ్ వీటిని వాళ్ళు పెద్దగా ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు. దానికి కారణం కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ రంగం పట్ల అవగాహన తక్కువ ఉండటం అనేటువంటిది. సో మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక్క ఇంజనీరింగ్ మెడిసినే కాదు, మిగతా చాలా రంగాలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఈ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్స్ అనేటువంటివి ఆర్ట్స్ కానీ క్రాఫ్ట్స్ కానీ డిజైన్ అంటే ఆర్కిటెక్చర్ అనండి డిజైన్ అనండి ఇవన్నీ కూడా మా దగ్గర ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచింగ్ ఉంది. అలానే మేము కూడా అందరికీ కూడా పేరెంట్స్కి కొంత నాలెడ్జ్ని అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వర్క్షాప్ చేస్తున్నాము. అయితే ఏంటంటే టీచర్ల ద్వారా అంటే ఎందుకంటే మేము మా అంతటా మేము ఎక్కడా కూడా బయటికి వెళ్ళి అంతమంది పేరెంట్స్కి మేము సెన్సిటైజ్ చేయలేము కాబట్టి మేము టీచర్స్ ద్వారా సమాజంలోకి ఈ విలువల్ని అంటే ఈ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి మేము తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నామండి. సో ఇవాళ ఈ 90 మంది టీచర్లు వెళ్ళి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అందరికీ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కూడా ఈ రకమైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ ఆన్ చేస్తారు అనే ఉద్దేశంతో ఈ రకమైన వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయడం జరిగిందండి.